So just quickly revise what happened in the last class. So last class, I introduced you to the concept of rotational equilibrium. Okay, rotational equilibrium is a body with some forces is in rotational equilibrium. Then movement due to those forces about any point in this will be equal to zero. Some of the moments due to these forces about any point will be equal to zero. Okay, that's rotational equilibrium. Translational equilibrium is horizontal directional force, x component force the sum is zero. Y directional force the sum is zero. Like x component, some of the x components and some of the y components is zero. Translation. Okay. Then we started doing a problem which this problem was what is the moment of this here was again check for translation and rotational equilibrium. The translation equilibrium is check, rotational equilibrium is check. Okay. Then we started doing a problem from equilibrium point of view. Okay, with the rotation at the previous equilibrium at this problem also does. Okay, so I did not give you any assignment. Because we will study a little bit a new topic. Okay. Just give me So some of you were in the class, we had a committee yesterday. So therefore, course committee students were telling me that we have to give some notes. Okay. So notes basically, I will try to get some other teachers' notes. Friends teacher notes. So because so more or less we follow the same procedures, syllabus basically, but in a reading this one. Okay, so today what we do is we study what is missing. So what is it? Okay, now okay. I don't know. License, private license at So I imagine that it's a steering, very bad steering. Steering also. So okay. So this is something which you do regularly. Okay. Then imagine you have a, let's say, but the first chain the then you will open tap. You will open tap. Okay. Tap. So this kind of things is whatever you do regularly. Okay. Even couple because all these things is what you do using what you mean by couple. Okay. End a couple. So there is a simple way of explaining things. Let's say there is a big lobe of okay, now let's say push here. Your friend then in opposite direction. Okay, so both are identical. Let's say you are A, this is you are pushing this. Okay, within the free-body diagram, I can draw something like this. So this is force due to B, this is force due to A. Okay, then what will happen? If both nothing will happen. Okay, so assume that FA equal to F. Assume that FA equal to F.
Okay. Force, the force equal and opposite direction. So these forces are in equal and opposite direction. The forces are equal and in opposite direction. Okay. We also know that the line of action of both forces right. Now this is one scenario. So let us say, so this will keep it here. This will keep it here. Okay. So this is my first condition. Second condition is the same load. So let's say this person has moved this person has moved, and let's say this person moved to this side. Okay. Now, if you want to draw the free body diagram, look something like this. Hello. FB, FA, both are same. Okay. Here also FA equal to FB. Now, in this condition, forces are equal and opposite. Then line of action is parallel, but not coincident. Okay, so now what is the difference between these two? So let's say I will call somebody. Let's say I call Anaka is there. Anaka is there. Anaka. Anaka undo? Yes, sir. Yeah, Anaka. Tell me what will happen. Endu vettu. Anaka parnu endu vettu. Idu rendu thammilulla vyathyasam undu. Anaka screen കാണുന്നുണ്ടോ Anaka? Anaka? Yes, sir. കാണുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട പറഞ്ഞോളൂ വ്യത്യാസം എന്താണ്? അനക്ക് എന്തൊന്നും സംസാരിക്കാത്ത? എന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? എവിടെയായിരുന്നു? ഓക്കെ. അനക്ക വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു? ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്താ സംഭവം? വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിലും? എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസും? തടിക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? അനക മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? എന്താ പറ? ഇത് കേട്ടില്ലേ? ക്ലാസ് ഇത്ര നേരം കേട്ടില്ലേ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? ഈ തടിക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഈ കേസ് തടിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും? അറിയില്ല.
Elias Joseph. Elias Joseph. Elias Joseph. Elias Joseph is not there. He has marked his attendance. Period കാണിക്കാം. Harisanu. Yes, sir. Yeah, tell me, Harisan, what is the difference? Second case rotate ചെയ്യും. First case of rotate ചെയ്തില്ല, നേരെ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട്. So ഇത് ഫോഴ്സ് രണ്ടും ബാലൻസ് ആവും. ഈ കേസിൽ ഫോഴ്സ് രണ്ടും ബാലൻസ് ഇല്ല. വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? But it will rotate. കാരണം rotational equilibrium ഇല്ല അല്ലേ? Okay. So this is what is known as a couple. So couple is basically two equal forces. Okay, two equal forces acting in opposite direction, separated by a distance. Right? So couple is basically so this will have what will happen? This will start rotating. Start rotating. And this is what is necessary. Okay, now so let us see. Now നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So we have the log, we have two forces, one force is in this direction, the other force is in this direction. Let's say both are separated by a distance a. Okay, and this is F, this is F. Now we have to check translation equilibrium. Translation equilibrium എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യല്ല, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ equilibrium എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you have to do, you have to see what is the summation of forces in x direction. So there is no force in x direction, so it is zero. We consider rightwise as positive. We will also start to see what is the summation of forces in y direction. We consider up as positive. Okay, so this means this F is there, so that is in negative direction, minus of F. Then there is this F is there, that is in plus direction, upward. Okay, so this gives me F. So that means since summation of Fx equal to 0 and summation of Fy equal to 0, the body is in translation. Translation. Okay, now checking for rotation equilibrium. Okay, so let's say how do you find? So the rotational equilibrium satisfy the force, the moment about any point in the surface, your plane lay the point at time. The moment about any point of due to this forces should be 0. Okay, now let's say I will take moment about let's say this force, this point. I'll call this point. So moment about A. What is summation of moment about A? I'll say anti-clockwise is my positive. Anti-clockwise direction moment about positive. Okay. Now let's say this force is there, but it's passing through this point. So there is 0 moment between this. So that means F times 0. Now this is trying to rotate it in anti-clockwise direction. So I can write it as plus force into perpendicular distance. So equal to F to A. So that means summation of moment about A is not equal to 0. The body rotates. Okay. Now since these are two forces, equal forces separated by a distance, this constitutes what is known as a couple.
Now, where a case in the, let's say, same board, again a dog on the, we have two different forces. Towards. Okay. So this will also rotate, but it is not a couple. This is not a couple. As forces are not. Okay. Now, just give me a minute. Right. So this, what does this have in common with my initial example? Tap. നിങ്ങൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ രാവിലെ പല്ല് തേക്കാൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് തുറക്കും. അപ്പോൾ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈ, ജനറലി രണ്ട് കൈയാണ്, രണ്ട് വിരൽ വെച്ചോ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിരലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ ഒരു വിരൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, മറ്റേ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ടാപ്പ്. So this, it has this kind of things which can be used. Okay, so what you will do, you will apply forces in the direction. So excited angle. So it works symmetrically. So let's say this is your, okay. So you will apply forces in this direction, force in this direction. So these are two forces separated by a distance. So this is common. So that is why it is. Now, if you observe the same amount of force you are applying, okay, when you have force, you will find that it is little difficult to open with a single finger than two fingers. That is why you use two fingers. So couples make the work easier. Okay. Now we have to see what is the properties of. So there are four properties which can list like this characteristics of. Okay. So this I already listed characteristic. So characteristic couple, the algebraic sum of the forces having the couple. Algebraic sum of the forces having the couple is. So this is the meaning of this is this is my two forces forming a couple. Okay, F1, F2. So if I add these forces, so one is F1, other is minus F2 because in the other direction it will be equal to 0. So here we have seen translation equilibrium check here. X direction of force. Force we have to add here with the sign we are adding. Algebraic sum we have to consider the sign of the force. Okay. What you get is a 0. This is one point. I hope this is very clear. Okay. Algebraic sum of moment of forces constituting couple about any point is the same and equal to the moment of the couple itself. The couple conduct the force moment at any point will be same. So the general so point number 2, if I have to elaborate. So this is my force. This is my force. F. Okay. So if I find moment about this point, this is equal to F into 0 plus F into T equal to F. Okay. Now what if I try to find moment about the center? D by 2. So let's say I'll point about T. What is moment about T? So I can say again anticlockwise is positive, anticlockwise is positive. So F into this is D by 2. So that is positive. F into D by 2. What about this force? Force into D by 2. It is also in anticlockwise direction. Plus force into D by 2. So this is force into D by 2 plus D by 2 into force into distance. Okay. So that is the second characteristic. That means the algebraic sum of moment of forces. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മൂവ്മെന്റിന്റെ കപ്പിളിലെ മൂവ്മെന്റുകളുടെ ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക.
force the momentum. So let's say E force in a moment, force into distance. E force in a moment, force into distance. This is all add we will get the movement due to couple. Now, if you take this moment about any point in this plane, you will get this moment. Okay? This coupled moment in about coupled moment will be equal to algebraic sum of the individual moments of forces about any. Okay? Coupled moment individual force moment add. So I hope this is clear. Now, if you want to elaborate a little bit more, you can find moment about this point due to these two forces. That also will be clear. Right. So that is second property. Now, third property characteristic basically the couple can't be balanced by a single force, but can be balanced only by a couple. However, the opposite sex. Okay. Couple balance here. What is mean? So this is a couple. Okay. Now this is not in balance. The balance there, it is not in rotation. So not balanced, meaning not in rotation. Okay, rotational equilibrium. In a balance, a couple can't be balanced by a single force. If I apply any force, every force applied, I cannot balance this. Okay, but can be balanced only by a couple. However, in the opposite sex. In the opposite direction, a couple balance. Opposite direction, couple you have to apply forces in this direction. That is the concept. Now, should I apply it here? Apply, you can change the value of force and apply it here also. Some other point also you can apply. Okay, so that will come. Then I will explain here. When I tell about the forces. Any number of coplanar couples can be reduced to a single couple whose magnitude will be equal to algebraic sum of moments of all couples. So this also I will explain. Okay. Now, let's say I have a rod. Let's say. Okay. There is one force acting it. So this is F. This is F1. This is also F1. And this is D1. Right. Now let's say I have another force. F2, F2, D2. So we have another set. So we have two couples here. So there is two couples. There are two couples. Okay. The total moment due to couple. So total moment due to couple is equal to total moment due to a couple is add. So what is the moment due to this couple? First couple is F1 into T1. What is the moment due to this couple? It is F2 into D2. E couple moment F1 into D1. E couple moment F2 into D2. The force into the distance between the forces. The perimeter distance between the forces. Couple. So this, what they are telling is, this can be replaced. We can replace by a single couple.
can be replaced by a single couple. L3, D3. Okay, provided so I'll call this as A. I'll call this as B. A can be replaced by B, provided, so given that F3 into D3 into F1 D1 plus F2 D2. That's the fourth characteristic. So we'll read again. Any number of coplanar couples can be reduced to a single couple whose magnitude will be equal to the algebraic sum of moment due to all couples. Okay, that any number of coplanar couples can be replaced by a single couple whose magnitude is equal to this is the magnitude of the couple, is equal to algebraic sum of the moments due to individual couples. So each couple will get a sum replace. Okay, so I hope this characteristic is clear to you. It is basically properties. Okay, now let us try to solve some problem. So let's say it's a simple problem. First, let's say I have a rigid body. Let's say I have two forces. Magnitude of both forces is 10 kilonewton. And let's say this is 2 meters. Okay, find. Yeah. Okay, so it's a very simple problem. So simple problem only to be equal to one force into the distance between the forces equal to 10 times 2 is equal to 10 meter. Okay, so unit of couple is kilonewton meter. Because force in the unit kilonewton, distance in the meter unit to meter, so kilonewton meter will be the unit of couple. Okay. So this is a simple question. Now we will just make it a little tough and I'll ask you to solve. So let's say this is the same rod. So this is, let's say this is 10. This is also 10 kilonewton. So this is 3 meters. Let's say there is one more force here. Okay. Now this all forces are symmetrical. So this is 12 kilonewton. 12 kilonewton. And this is supported by a distance of, let's say, 2 meters. Okay. Now you have to do two things. Okay. Find the total. B. Replace the couples with a single couple. Whose the magnitude of force is 6 kilonewton.
എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഇതിലത്തെ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് വിത്ത് അനദർ കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 6 കിലോമീറ്റർ. 6 കിലോമീറ്റർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? സോ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, okay, so first ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യും. ആൻസർ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ്? ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് എത്രയാണ്? നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയും. ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് എത്രയാണ്? സർ അല്ല, മേളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 10 into 2 അല്ലേ? 10 into 20 ആണ്. സോറി. ഓക്കെ, ഇത് പറയും. ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാ? ഫസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പറയും. എത്ര ആൻസർ? ഫസ്റ്റിന്റെ എ. What is the answer? ഇതിലെ 54. 54 ആണോ? ആരാ പറയുന്നത്? അൽതാഫ്. അൽതാഫ് പറയും. 12 times 2 plus 10 into 3. 10 into 3. So 30 plus 24. അല്ലേ? 54. What about the second one? Second one എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഏതാ? Distance ആണ്. Distance ആണ്. Yeah, distance ആണ്. 54 by 6. ഏതാ? 54 by 6 അല്ലേ? Okay, എങ്ങനെ ചെയ്തത്? So basically നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Any number of coplanar couples can be reduced to a single couple. Okay, provided whose magnitude is equal to algebraic sum of moments of couple. അതായത് let's say my third couple is 6 into d. So 6 into d is my third couple. This should be equal to sum of the individual couples. That is 10 into 3 plus 12 into 2. Okay, so that means, so this we know 54. 6 into d equal to 6 into d equal to 54. D equals 54 by 6. If you apply this force, this couple can be reduced to, so 54 by 6 is 9. Okay, so it is not linear. This force we can reduce to, so let's say can this reduce to 6 kilonewton separated by 9 meters. ഇത് രണ്ടും സെയിം. ഓക്കെ, നോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് വരുന്നില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can use couples to replace a system of force. ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, so this is where more practical use comes in. So this is my rod.
we have a lot of forces here. Okay, so let's say I have one force here, another force here. Okay, or we can assume that I have a, let's say I have a road. On the road, I am keeping some boxes. So there's one box here. There's one box here. There's one box here. Okay. Now, let us say I have a point here. Okay. Now I have to, the weight of first box is, let's say, 2 kg. The second box is, let's say, 6 kg. Third box is, let's say, again 6 kg. Okay. So you have to replace this, replace these three, replace the 3 boxes with an equivalent box. അതായത് ഇതിന് പകരം എനിക്ക് ഈ 3 ബോക്സിന് പകരം I have to keep one box, one big box somewhere, I don't know where it is, some big box of some weight. Okay, so ഈ മൂന്നിനെ I have to replace by one big box at some distance. I don't know. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സുകൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വന്നു നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Let's say this is 1 meter, this is 2 meter, this is again 2 meter. Okay, so this is some x meters and the weight of the box is, let's say, some f. Okay. Now, what do you mean by equivalent box? Equivalent box എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 ബോക്സുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഈ ബോക്സ്. What is the equivalency? Equivalency എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഈ 3 ബോക്സിന്റെ എന്തൊക്കെയാണോ എഫക്റ്റ് അത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബോക്സ് തരും. അതാണ് നമ്മൾ equivalency എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So whatever is the effect of these 3 boxes, that will be given by this box. Okay. Now how do you do? So it's simple. Take any point in this plane. I am taking this point A. So step 1, fix any point. Say A. Okay. Now what is the property of this point? You should know. The distance of all forces from the point. Okay, right? Now, so now എനിക്ക് കിട്ടി A എന്നുള്ള എല്ലാ ബോക്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്കറിയാം. Right? Now what I will do? I will do that. This 2 should be same. This 2, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ this 2 system should be same. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, അപ്പോഴേ അത് ഇക്വലന്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 ബോക്സിനെ ഐ ആം റീപ്ലേസിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫോഴ്സ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് നത്തിങ് വിൽ ചേഞ്ച്. ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ ഈ 3 ബോക്സിനെ ഞാൻ ഒറ്റ ബോക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സുകളോ ഈ റോഡിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സുകളോ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റോ ഒന്നും മാറാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, then what we do? You find that, you make sure that or maybe then you have to follow 2 conditions. Satisfy. 1, summation of all forces in system 1 should be equal to summation of all forces in system 2. Okay, so that is the first thing that you have to satisfy. Second, moment of all forces about A in system 1 should be equal to moment of all forces about A in system 2. Okay.
This is under satisfied box. It will be very abstract for you. So what I will do, I will do this problem. Step okay. So just be patient. Now, what is the summation of all forces in this system? So let's say summation of forces in x direction. Okay, x direction of the force is 0 plus 0 plus 0 equal to 0. Even summation of forces in x direction is equal to 0. There is no x direction force. Okay, we can even assume x direction force. Let's say we can even assume x direction force also. We don't make it complicated. Now, summation of forces in y direction is, so up is positive. I direction of force will be -2, -6, -6, -40 kilometers. Okay. Summation of forces in y direction is -f. Okay. So this it is run infinity. Now, what is movement? This is a movement of movement about A. What is the movement about A? It is 6 times 1 plus 6 times 1 plus 2 is 3 plus 6 times 2 plus 2 plus 1 is 4. 6 times. So this is 2. Moment about A, 2 into A plus 6 into 3 plus 6 into 5. So 2 plus 18 plus 30. So 18 plus 2 is 20, 20 plus 30 is 50. Okay. Now summation of movement about A. Same thing. What is that? Force into distance. Now what I will do? I have to equate these two. I also have to equate these two. Okay. Then other random equal. Then the random system equal. Because force equal na moment equal. Okay. So let's equating forces. Forces gives me -14 kilometer is equal to minus F. So that means F equal to 14 kilometer. 14 kilometer. Okay. Now equating moment. Equating moment. 50 is equal to F times X. 50 equal to 14 times X. X is equal to 50 or 40. And this is equal to 3.57. 3.57. Okay. Now what will happen? This means the entire force, even withdraw system of force, I can replace with a force of 50 kilometer, 14 kilometer. Okay, 14 kilometer, and a distance of 3.57 meters. It will be same. But this you use it. So I'll also tell where we will use this according to the appreciative. So let's say duplicate this. What is this? Okay, so this here. So this is 14 kilonewton. 14 kilonewton, and this is 3.57 meters. Okay, this two are same. Now, you will box box. 14 kilo box, 3.5 centimeter. You will get the same effect.
Now, what does this have to do with couple? Simple. If you can see this 14 kilonewton, it is nothing but a couple. 14 into distance, force into distance. So this also is same as 14 into 3.57. Okay, it is same. It is one and the same. Couple. So if you are not able to see this, every reaction every force, but then it is behaving as if a couple. Okay, if force into distance, this force into distance. Okay, it is behaving like a couple. Couple the theory. Okay. Now, what is important one is each chapter important. You should know what is a couple. You should know what is a characteristic. Then you should be able to find equivalent forces. Equivalent force. The question was, so now we will come back. So fix any point, say A. So we point fix it. Then from which you know the distance of all the forces. Now satisfy summation of F forces in system and summation of satisfy moment in system. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം ഫോഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തു, ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ഫോഴ്സ് എടുത്തു, മറ്റേ ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഇതിലെ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. രണ്ട്, ഫൈൻഡ് മൂവ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ അബൌട്ട് എ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ്, അത് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്. രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും മൂവ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So what I'll do is we'll do one more problem quickly. So we'll do one more problem. Because ഇത് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലേ നമുക്കത് മനസ്സിലിരിക്കുള്ളൂ. So let's say say 3, 5, 8, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Okay, so you have to reduce the force system to a single force. Okay, so you try to solve this. So basically, I system I have to reduce it to reduce the I have to get some load at some distance x, such that this both are same. This both will behave the same. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഞാൻ ഇത്രയും ഫോഴ്സുള്ള സിസ്റ്റമാക്കി ഞാൻ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഫോഴ്സുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പല ഫോഴ്സുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യൂസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. What you have to do is you have to find the value of f and find the value of x. Okay, so try to do this. But the meanwhile, you also try. Try.
അറ്റൻഡൻസ് ഫോം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. So these things comes in many forms. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. For example, you can be asked like this also. So convert to equivalent force അല്ലെങ്കിൽ single force. Single force. So ഒരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ these two conditions should be satisfied. All the forces should match, all the movements should match. Okay, summation of force should be same. So summation of force should be same. Summation of movement should be same. രണ്ടിന്റെ ഫോഴ്സുകളുടെ സം മൂവ്മെന്റുകളുടെ സം സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിസ്റ്റം രണ്ടും സെയിം ആണ്. Okay, so quickly if I solve this, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what I will do, what is summation of forces in y direction? What is positive? Okay, so -3, -5, -8 is the net forces in x direction, y direction. So that means equal to -16. Summation of movement about, let's say, this point. I'll take one point. You carry on the point. I can take this point also. E point. I'm just taking this point. B. Summation of movement about B. Anti-clockwise positive. Okay. So this into 1 is clockwise. So -3 into 1 plus 5 into 2 is also clockwise. Plus 8 into 3. So this is also minus. So this is equal to -3 minus 10 plus 24. Okay, now about this system, this system summation of force is equal to F with a minus sign because up is positive. Summation of moment about the same point. If B and A are anti-clockwise positive minus of F times X. Okay. First I will equate these two. Force equating. Equating forces. That means -16 equal to -F. So this implies F equal to 16 km. Now if I equate moment, -37 is equal to -F times X. So this is equal to -37 is equal to minus, so this is minus, so it's equal to -16 times X. X is equal to 37 by 16. Okay, so this is നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം. Then we will see നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, so what I will do is we will take some more problems. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് difficult തോന്നുമെങ്കിൽ it's okay, it's natural. Only thing is you have to do lot of problems. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം. So I'll give you some assignments today. Try to complete that. Okay, so നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം. You can take help from friends, no problem. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. Okay. So I think Arya Harish എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ?
Maria Harish. ഹലോ സർ, ആ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആ സർ? സ്ക്രീൻ ഒന്ന് എടുക്കാവോ? ആ ആ ശരി. ഇതിൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് ഇപ്പോൾ -3 × 1 പിന്നെ -5 × 2 അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞേ? നേരത്തെ ആ ഒരു ബോക്സ് അതല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 × 1 6 × 3. അല്ല, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ 1 + 2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 6 × ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റായിരുന്നു സാർ. അതാ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇത് മൈനസ് സൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം. മൈനസ് സൈൻ ക്ലോക്ക്വൈസ് ആണ് മൈനസ് സൈൻ. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? Right. നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം this is clockwise. All movements are clockwise. So I should have written a minus sign. Put that here. Doubt ചോദിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So this kind of stupid mistakes, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ stupid mistakes ഉണ്ടാക്കും. You are not supposed to make this kind of mistakes. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ just unmute yourself and tell me, sir, അവിടെ മൈനസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചും കാണും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്, പറഞ്ഞോളൂ. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, right. So I'll put this today. I'll give you some assignments also. You will try to solve this. With the problem solving, it will come to you. Okay, if it is difficult. So important thing about today's class is what is a couple you should know. The characteristics of couple, I hope you have understood. And how to find equivalent force. If force will replace equivalent force, okay. Right. Okay, sorry, disconnect. You can leave. Okay, thank you. Thank you, sir.